අයිබෝවන් බලාපොරොත්තු සහිත අනාගතයකට ලෝකයම එක්තැන් කරවන එක්ස්පෝ 2020 ඩුබයි ප්‍රදර්ශනයේ තමයි අද ලක්නද අප ඔබත් සමග මෙලෙසින් එකතු වන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකීය අපගේ අභිමානය සෞන්දර්ය සංස්කෘතිය සියලු දේ විදහා දක්වමින් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රදර්ශන කුටිය විවෘත කරන්නට තවත් සුළු මොහොතක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ මොහොත වනතුරු තමයි අප මේ ලක්නද හිතවතුන් වන ඔබත් සමග ලක්නත් මමත් රැඳී සිටින්නේ. ලක්නා, Good morning everyone and welcome to this epic moment. We are coming to you from the Sri Lankan pavilion of EXPO 2020. ඉතින් ලක්නද අපි ලක්නත් මමත් විශේෂයෙන් සූදානමින් සිටිනවා අද දිනේ වගේම මේ ප්‍රදර්ශනය පුරාවටම ඔබත් සමග එකතු වී මෙම ස්ථානයේ සිදුවෙන බොහෝ දෑ ඔබට යවත්කල් කරන්නට නැවතත් හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් ලක්නත් මමත් සමුගන්නවා රැඳී සිටින්න ලක්නද රේඩියෝ සමගින්. Stay tuned everyone. Excellencies, distinguished guests, officials from Sri Lanka Association in the UAE, ladies and gentlemen. Again, good morning to all of you. At the outset, I would like to warmly welcome my colleagues and fellow Consul Generals, the officials from the Expo Secretariat, Mr. Omar Shahada, an officer, Ms. Manuela Garcia, Director International Affairs. I think Mr. Tigani is only able to participate today, but we wanted to welcome him also here today. And at the same time, I would like to warmly welcome friends from the UAE business community, the officials representing Sri Lankan associations, Sri Lankan Airlines,
in the UAE and also the fellow Sri Lankans represent Sri Lankan community in the UAE. Of 2020 had to be postponed due to the unprecedented pandemic the whole world had to face. Together with all the participating states and international organizations have now paved the way for a successful exposition in Dubai. Last night, we witnessed a spectacular grand opening ceremony of Expo 2020 in Dubai. Today, I am very much excited to announce the opening of the amazing and imaginative Sri Lanka pavilion at the Expo. The preparatory work for Sri Lanka participation at Expo 2020 commenced a few years ago with Sri Lanka's decision to take part in this fabulously able team. All the government and private institutions in Sri Lanka and the officials of the Sri Lankan Embassy and the Consul General office in Dubai in this journey is remarkable. Wonderful cooperation extended to the Sri Lanka team by Expo Secretariat led by Mr. Omar, Ms. Manuela and Mr. Ahmad Edigani, our country manager, is highly appreciated. Thank you very much. This wonderful pavilion was designed by an award-winning team from the University of Moratuwa in Colombo under the theme Water, which emphasizes the value of adaptability and agility, the will to transform challenges into opportunities. I believe that Sri Lanka, being an island and a nation with a country, with a proud history of hydraulic civilization, the theme Water very well suits the Sri Lanka pavilion at Expo 2020. Retail space in the pavilion, which is facilitated by the Export Development Board, will display and promote an array of Sri Lankan export products ranging from spices to beautiful batik clothing. A number of live demonstrations on traditional wood carvings, arts, batik, sculptures, brass and pottery ware making will also be conducted throughout the duration, giving a rare opportunity to the visitors to see these crafts in the making. Prime wedding and honeymoon destination. A cultural dance troupe, a drum festival illustrating Sri Lanka's rich cultural legacy through dance and music, plus a children's book reading, a storytelling session featuring work by renowned children's book author, late Mrs. Sibyl Vettasinghe. The visitors will also have a wonderful, delightful opportunity to win free air tickets from Sri Lankan Airlines on parallel to the Expo participation. Our Expo participation in UAE, Dubai is one of our key objectives. While we have ensured the full utilization of the business facilitation opportunities that have been created by the Expo organizers, Sri Lanka has planned many activities to promote trade and investment during the 6-month period. These include investment promotional seminars, B2B meetings, Ceylon tea promotional event, and Sri Lanka export brands single country exhibition organized by the National Chamber of Commerce of Sri Lanka. We have planned a number of cultural performances in various venues at the Expo site, entertaining the visitors with Sri Lankan performing arts, especially on our Sri Lankan Day at Expo 2020. The coming 6-month period at Expo 2020 is going to be an exciting time with the visitors from all over the world. I would like to conclude with an open invitation for all to come and experience Sri Lanka in our pavilion. Finally, I wish Expo 2020 a successful exposition in Dubai. Thank you very much. So now we have with us the chairman of the Sri Lanka Business Council, Dubai and Northern Emirates, Mr. Suren Swaminathan and Mrs. Tushara Swaminathan. How are you? Very good, thank you. Welcome to this epic moment. Thank you very much. So, Mrs. Swaminathan, what are your thoughts on this special occasion? It's a fantastic event actually because I've been here 40 years
And in these 40 years, it's like my own country doing something. And they have done it fantastically there. As usual, Dubai has come out with the best. Yeah, fantastic. Absolutely. Cannot agree with you more. We are so blessed to have a home away from home in the United Arab Emirates. Mrs. Swaminathan, what are your thoughts, please? I feel the same as well because I also have been here for quite a long time, and starting with yesterday's opening was just amazing. Yes. And I think we are looking forward to a lot of exciting things happening, and of course in the Sri Lankan pavilion as well. Yes, absolutely. And actually, since I've got a lady with me, I have to ask this question. How do you feel about the feminine empowerment over here in the UAE? I think it has, especially now, it has been, we can see it happening, Yes, and there is a absolutely. lot of women in power, and even with the government sector as well. And I think there is a lot to look forward to as well. Of course, in the of course. future. Yes, an exemplary nation. Yes. And always blessed and thankful that we are Oh, sharing yes, this I moment. feel very safe being here. Absolutely. The lady who runs it is the person who runs it is a lady. That the says village it all. there. Yes, 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 that's what- absolutely. The Thank number you. 1 and number 2, both are ladies. There you go. Thank you Thank so you very much. much. Thank you so you. much, Thank Mr. you and very Mrs. Swaminathan. Thank you. Have a lovely day. So now joining me, I have Mr. Riza Mohammed, former chairman of Sri Lanka Business Council, Dubai and Northern Emirates, and a resident in the UAE for over 25 years, Yes. and working in a key leadership role in Emirates Airlines. Welcome, sir. How are you? Thank you, nice. It's very good to be back here at Expo. We've been waiting for this day for so long. Yes, We needed some excitement after the corona. correct. So we're very happy to be here, Yes, changing the mindset, of course. positivity, hope, everything coming course. across together with the Expo 2020. It's so timely. Of course. Since you're from the aviation industry and you've been here for so long, what are your thoughts on tourism and the opportunities that this would create? I think particularly from a Sri Lanka's point of view, this is a great opportunity to promote Sri Lanka, because looking at what's happening back in Sri Lanka, we are hearing some good news in terms of people are able to travel now, vaccinated people, no PCR test on arrival. All this is a good opportunity for people to travel to Sri Lanka, and I think Sri Lanka is in a better place now to welcome tourists. And this is that's probably the good reason that even the Sri Lankan government is focusing more of tourism through Yes. Expo 2020. I think things are looking good, and I mean, we all need a break now. We've Yes, had too much of issues over the absolutely. last 2 years. Yes, And I think Sri Lanka can make use of this forum to promote the country. Sri Lanka is a very well known place, so there's no need of too much of tourism promotion. We all have to say that we are open and people will come, and I'm sure that it's happening now. So good to see that happen. thank you so much, Mr. Riza Mohammed. Thank you for your time, and let's wish for the best. Thank you very much. And I'm sure you're going to come here multiple times. We have 6 months of celebration. Of course, I have a season pass. Excellent. There you go. Thank you so much. right. Have a lovely day. Thank you very much. And now we have Mr. Nishant Silva, Mr. and Mrs. Silva. Mr. Nishant Silva is the Cluster General Manager of Accor Hotels. That's correct. How are you, and welcome, sir and ma'am. Exciting, very excited to be here today for the inauguration of the Sri Lankan pavilion. And yes, let's talk about all the hospitality opportunities we can create via this amazing experience and Yeah, so opportunity. in our 7 hotels, we have seen a tremendous drive from our occupancies. The number of inquiries we get to visit Expo from around the world, including Sri Lanka, has been amazing. So we have been very actively working with the national government, Okay. including Sri Lankan government as well, to ensure that we have a safe passage, staying in our hotels, and also creating some fantastic Sri Lankan delicacies in our hotels to ensure that we are in an excellent position to welcome the guests for Expo, starting today all the way up to March 2022. 22. Yeah. And
what about the job opportunities that this may create in our hospitality sector? It is amazing. We are continuously recruiting people, and many Sri Lankans have got great opportunities That's at the great moment news. to work in our hotels. And we are known for our hospitality, we are known for our smile, Yes. and we are very keen to deliver that promise. Accor being a French company, we have a sizable number of Sri Lankan delegates working in our hotels, and we are very pleased to welcome hundreds of delegations coming from all around the world for Expo, starting today all the way till March 2022. So exciting opportunity, but today we have witnessed one of the only times we will witness an Expo once in a starting. lifetime. Yes. Absolutely. Thank you so much for sharing the words of positivity and hope for the hospitality sector. Going back to job opportunities, creating more opportunities for us back at home in Sri Lanka. Mrs. Silva, how is it to live in the UAE? It's lovely. I felt really blessed during the pandemic to be here. We didn't feel outsiders. We were treated as equal, and we were given the opportunity to get the vaccine, everything as a local. It was very nice. I felt very home, and now we can really call UAE home away from home. You got the words out of my head. Yes, absolutely. We are so thankful Very for this blessed. nation to giving us all these opportunities. Thank you so much for joining with us. Have a lovely day. Have a lovely day. Thank you very much. එක්ස්පෝ 2020 ඩුබයි ප්‍රදර්ශනය තුළ ලක්නද සමග එකතු වී සිටින ඔබට තවත් විශේෂී අමුත්තෙක් සමග කතාබහක එක්වන්නටයි මේ අප සූදානම් වන්නේ. හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මැතිතුමන් ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට. ඉතින් සුවිශේෂී පුද්ගලයන් බොහෝමයක් මේ ස්ථානයට පැමිණෙනවා. ඉතින් ඔබතුමන් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රෞಢත්වය නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය ගැන කතා කරනකොට ඔබතුමන්ගේ නම නිතින්ම එළියට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අහන්නට කැමතියි මේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ නැත්නම් මේ ප්‍රදර්ශනයේ පිළිබඳව ඔබතුමාට දැනෙන්නේ කොහොමද, ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියන එක. ප්‍රථමයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් පිටත මෙවැනි ස්ථානයක ගත කරන අවස්ථාවකදී මෙවැනි ප්‍රදර්ශනයක් ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනයකට ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගී වීම අපි වගේ ශ්‍රී ලාංකිකයට වැදගත් ස්ථානයක් වෙනවා. එම නිසා මේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී මට ලැබිච්ච ආරාධනාවක් අනුව මම මෙතනට පැමිණියා. ඉතාමත් ඒ ගෞරවයෙන් ආරාධනය පිළිගත්තේ. මොකද අද ලෝකයේ ජාත්‍යන්තරව රටට ලැබිය යුතු ස්ථානය ලබා යුතු කාලයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒදී මම හිතනවා මේ Expo 2020 සංවිධානය තුළ අපේ රටට මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුලින් විශේෂත්වයක් ලබා ගැනීමෙන් අපිට පැහැදිලි ගමනකට අපේ රටේ අවශ්‍යතාවයන් ඉදිරිපත් කරමින් අපේ දක්ෂතාවයන් පෙන්වන්න කරමින් අපේ රට ලෝකයේ සුන්දරම රට බව පෙන්වන්න කරන්න නැවතත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සමග දායකත්වය වෙන තමයි මම මෙතනට පැමිණියේ. ඉතින් ඔබතුමන් මම හිතන්නේ විශ්‍රාම කාලයෙන් පසුව බොහොම කාලයක් මෙහි එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ රැඳී සිටිනවා. මම විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ නිවාඩුවකට මේ ආපු වෙලාවේ ඉඳන් මගේ දරුවන් මෙහි නිසා මම පැමිණියා. මේ අවස්ථාවේදී මම කරකරත්තා දැන්ටත් ඇවිල්ලා මේකේ මගේ දායකත්වයක් තිබෙනවා නම් අපිත් ඉදිරිපත් වෙලා මේ කණ්ඩායම සමග යොත් වෙලා මේ ප්‍රදර්ශනය සාර්ථක කරගෙන අපේ නම ලෝකේ නැවතත් පළමු ස්ථානට ගෙනියන්න අපෙන් කළ හැක්කේ මොකක්ද? එතන අපි ඉන්න බව පෙන්වන්න කරන් තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සංවිධානය කරන සෑම කටයුත්තකදීම මෙතුමන් ඔහුගේ සහභාගීත්වය ලබා දෙන්නට අමතක කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ කාර්යබහුලත්වය මත උවත් ඒ අවස්ථාවන් පැහැර අරින්නට එතුමන් කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබතුමන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමන්ගේ වටිනා කාලය මේ ස්ථානයට ඒ වගේම ලක්නද හිතවතුන්ට ලබා දීම පිළිබඳව. ආයුබෝවන්. We have some special guests from Sri Lanka to visiting Expo 2020 and just met them at the Sri Lankan pavilion. Major Tissa Aluvihare, Mrs. Aluvihare and Miss Aluvihare. Maya. Welcome you. Maya. Yes. We welcome you all firstly to the UAE. Thank you so much. How long has it been now in your visit? Stalled with so much glamour, and I think that's the need of the hour for Sri Lanka, especially when investments are low, to give that exposure right now. I mean, I was very impressed, very, very impressed. Stephanie, would you like to share your thoughts? Yeah, I think it is always nice to come from Sri Lanka to Dubai and from Dubai back to Sri Lanka because Dubai has a lot to offer, which we may be able to complement in our country, and Sri Lanka definitely has a lot to offer to people from Dubai.
and I think I couldn't stand it much longer than a week or two in this desert place. And I just really love the versatility and the complexity of Sri Lanka. It has so much to offer in a very little island, which lacks here. Here we have all the glitz and the glamour and the fastness of things, but so it's, I think, a good place to exchange for each other and get the best out of it. Ideas and cultures and opportunities. Yes, absolutely. Yes. Maya, Maya, you want to add something? A view from your youth would be really appreciated. Well, yeah, Dubai is really a big contrast from Sri Lanka, but I think that the stall here that was represented today shows a lot of our culture, and I think that it stays really clear to the message of what we're trying to convey and stuff, and I think that it's very impressive and it holds really good image for our country in Dubai. So. And you're so proud of it. Yeah. So proud of it. Oh, thank you so much. Thank you so much, Alavihari family, for joining us. The pleasure is ours, and well done. I've got to tell the team well done. Thank you so much. Mr. Giado, welcome to the Sri Lankan pavilion and EXPO 2020. Thank you. And a Sri Lankan, a resident of the UAE for the last 45 years? 41 years. 41 years. Please tell us a bit about the journey. Yes, it's a pleasure, an absolute pleasure. And I thank Laknada for giving me an opportunity to speak out my feelings. I came to the Emirates on the 13th of February 1981. And from there onwards, it has been an upward journey, I would say. The fact of the matter is, I have seen this country grow, and it makes you happy to know that you grew along with it. And my community has grown along with it. And today when I see the Sri Lankan stall, my heart is filled with joy. When I see the developments which have taken place, both in our country and in this country, there is absolutely no doubt. I congratulate these visionary rulers for this fantastic event they have pulled off. The whole world is talking about Dubai. They have shown the rest of the world why they are called the pearl of the desert. Thank you. Thank you so much for those words of passion and love. Thank you very much. Absolute pleasure. And all the best to you too. All the best to you too, and to Laknada Radio. All the best. තවත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් අපට හමු වෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකන් හොස්පිටැලිටි ප්‍රොෆෙෂනල් ඇසෝසියේෂන් හි සභාපතිතුමන් වර්තමාන. ඉතින් ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්නට කැමතියි මේ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳව සහ විශේෂයෙන්ම අපගේ සංස්කෘතිය සහ අභිමානය විදහා දක්වන මේ ශ්‍රී ලාංකීය කුටිය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස. මුලින්ම ලක්නදට ස්තුති කරන ගමන් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ අපි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මේ රටේ වාසය කරන පුරවැසියන් හැටියට, ඒ වගේම ඇසෝසියේෂන් වල ප්‍රධානීන් හැටියට මේක අපිට ඇත්තටම හරි ආඩම්බර මොහොතක්. ඒ වගේමයි ස්තුති කරන්න ඕනේ කන්සල් ජෙනරල් තුමාට, අපේ එම්බැසිඩර් තුමාට මේ වගේ ලස්සන පැවිලියන් එකක් ලෑස්ති කළා. අපේ ශ්‍රී ලංකන් හැම වෘත්තිකයන්ටම ප්‍රධාන අයට කතා කරලා මේ වගේ දෙයක් ලෑස්ති කරපු එක ගැන අපි ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉන්න විදේශිකයොත් මේක රටට ලොකු ආඩම්බරයක්. ඒ වගේම ලොකු මීඩියා පැත්තෙන් මං හිතනවා ලොකු ආඩම්බරයක් සහ වගකීමක්. ඒ වගේම හොඳට කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන බොහොම සතුටු වෙනවා අපි ඇත්තටම. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමන්ට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමන්ගේ කාර්යබහුල මොහොත අපත් සමග එකතු වන්නට යොදාගත් පිළිබඳ, ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකීය ප්‍රදර්ශන කුටිය නැරඹීමට පැමිණීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුති වෙනවා. ආයුබෝවන්. ලග්නදටත් බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. We are with Mr. Istiaq Razik, President of the Sri Lanka Welfare Association in the UAE, Sahana. Ayubowan. Ayubowan. How are you, Mr. Istiaq? Doing well, very good. I'm so proud of as a Sri Lankan to be at the Sri Lankan pavilion. Thanks for inviting us. It's an amazing opportunity, isn't it, for all of us? Exactly. When you're talking about the welfare and EXPO 2020, how do you think that we can connect these opportunities with the community? It's a good question. Actually, Sri Lankan Welfare Association is working very closely with the Sri Lankan community in UAE and all 7 Emirates, and EXPO being a part of Sri Lankan community, and we as Sri Lankans are so proud of this particular opportunity being given to Sri Lanka by the UAE. How we can connect is with our members and their children.
the kids are amazing, and we have recently we have launched our youth ambassadors, the youth club, and our members who can actually promote Sri Lanka in UAE in this diverse community over here. And we can speak about Sri Lanka, invite them to visit our Sri Lankan pavilion and the expo, and it's a global opportunity for all Sri Lankans, I feel. And as a recognized Sri Lankan organization in UAE, I wish to invite every Sri Lankan member and Sri Lankan community to promote Sri Lanka within your kids, talk about us, and this is a very good opportunity for our membership also to visit and promote Sri Lankan products over here. And we are really proud as Sri Lankans, and UAE giving us this opportunity. Thank you very much. Thank you, Mr. Istiaq, for sharing your thoughts, and all the best to Sahana. Thank you very much. Thanks a lot. So now I have with me a proud Sri Lankan, always lending a hand to the Sri Lankan community across at all times. Mr. Prabhat Sikuge, Ayubowan. Ayubowan. Welcome. Thank you very much. Tell me your emotions today. Emotions means like really interesting about the UAE what they did, and also like I'm really happy to join up here. Thank you very much. Thank you, and have a lovely day. You too. Enjoy Expo. Expo. Hi, I am Dimanta. In profession, I am a senior quantity surveyor, and I am proud to say I am the Vice President of Sahana, and I am really proud to be a Sri Lankan and visit our Sri Lankan pavilion in Expo 2020. This is the time, this is the moment. Thank you. Hi, my name is Adalia. I'm currently studying at the Winchester School, Jabal Ali, and I'm 11 years old. From a very young age, I've been waiting to come to Expo, knowing so much about its rich history and how the Expo symbol itself has been inspired by UAE's heritage and its old artifacts. I've been so excited, and I'm so happy to have this opportunity. And I'm inviting all of you to come and visit Expo and have a blast here with all your family and friends. Thank you. Ayubowan. Expo 2020 Dubai ප්‍රදර්ශනය තුළ ඔබ අප මෙරසින් රැඳී සිටින අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළ තමයි අපි මේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් අපත් සමග රැඳී සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරල් එක්සත් අරාබි එමිරාජය ඩුබයි හා උතුරු එමිරේට් කොන්සල් ජෙනරල් ගරු නලින්ද විජයරත්න මහත්මයාන් අයිබෝන් ඔබතුමන්ට අයිබෝන් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන්ට මෙවැනි අපූර්ව වැඩක් වගේම මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අද දින සිට මාස 6ක් පුරාවට මේ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් යම් කෙනෙක් මේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රදර්ශන කුටියට ආවොතින් මෙම ස්ථානයේදී ඉදිරි කාලයේදී අපි මේ ඉදිරි මාස 6 ඉදිරියේ දැක ගන්නට බලා ගන්නට තිබෙන දේ මොනවද කියලා මුලින්ම ඔබතුමන්ගෙන් දැක ගන්නට කැමතියි. ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි සමීර. මේක ඇත්තටම සාමූහික ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන කුටිය මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය අපි අද විවෘත කරා. ඒත් එක්කම එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශන භූමිය උත්සවාකාරයෙන් ඊයේ විවෘත වුණා. මේක ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළ අපි ගොඩක් දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ලංකාව අපි රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශ ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය තමයි මේකේ මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ලක්සල, ඊට පස්සේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය, ඒ වගේ ගොඩක් ආයතන එකතු වෙලා තමයි මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මාස 6ක කාලය තුල ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් අපි සංවිධානය කරන්න දැනට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රදර්ශන කුටිය ඇතුළත ගත්තාම අපි මෙතනින් ගත්තොත් අපි පටන් ගන්න අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ අපි සිලෝන් ටී කියන එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ප්‍රවර්ධනය කරන්න හොඳම අවස්ථාවක් කියලා අපි මේක හිතනවා. ඒත් වගේම සංචාරක කර්මාන්තය අපේ ලංකාවේ ලස්සන ආකර්ෂණීය ස්ථාන මුළු ලෝකෙටම මොකද රටවල් 190කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රදර්ශන කුටි මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ පවත්වනවා. ඉතින් මේ කාල සීමාව ඇතුළත මේ ඔක්කොම අපේ ආයෝජන වෙළඳාම සංචාරක හැම කටයුත්තක්ම ප්‍රවර්ධනය කරන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි මෙවැනි ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය පාලන තන්ත්‍රයට ඒ වගේම මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබට ලැබුණු සහයෝගය පිළිබඳව අපි යමක් මතක් කරමු.
ඇතෙන්ම සුවිශේෂ සහයෝගයක්. මොකද විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ අපි ඉන්නේ වසංගත තත්ත්වයක් මැද. මොකද මුළු ලෝකෙම ටිකක් සංචාර කර්මාන්ත මිනිසුන්ට එහා මෙහා යන්න තියෙන අවස්ථා හැම දෙයක්ම ටිකක් සීමා වෙලා තියෙන වෙලාවක්. හැබැයි මේ වෙලාවෙත් මේ වගේ අන්තර්ජාතික විශාල ප්‍රදර්ශනයක් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යය පවත්වලා මේක මම හිතන්නේ ලංකාව මුළු ලෝකෙටම ධනාත්මක පණිවිඩයක් දෙන්න කටයුතු කරනවා කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යය. ඉතින් මේ සියලුම දෙනාටම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ පාලන තන්ත්‍රයේ සියලුම දෙනාට අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි හැමෝටම ලබා දුන්නට. ඒත් එක්කම මේක එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශන භූමියේ මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය අපිට මේ විදිහට කරගෙන යන්න එක්ස්පෝ සංවිධානක මණ්ඩලයෙන් ලොකු සහයෝගයක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලත් ඇත්තටම බොහොම ගෞරවයෙන් ස්තුතිපූර්වක මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකේ ප්‍රජා සංවිධාන සහ ඔබතුමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් ලබා දුන් දායකත්වය. ඇත්තම මේක හැමෝගෙම එකතුව මම ඉස්සර කිව්ව විදිහට. මොකද අපේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාලම ප්‍රමාණයක් රැඳිලා සිටින රටක් ලංකාවෙන් පිටත. ඉතින් ප්‍රජා සංවිධාන වලින් ලැබෙන සහයෝගය හින්දාම තමයි අපිට මෙහි ගොඩක් දේවල් මෙම රටේ ලංකාවල ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය තියාගෙන කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම සංවිධානයක්ම හැම පුද්ගලයෙක්ම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම මෙහි ජීවත් වෙන හැමෝගෙම සහයෝගය අපිට නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒක ඉදිරියටත් ඒ විදිහටම ලැබෙනවා කියලා මම හිතනවා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා තමයි අපේ රටක් විදිහට මේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඉදිරි මාස 6 පුරාවටම මේ ප්‍රදර්ශනයේ එක්ස්පෝ 2020 ඩුබායි ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට පැමිණෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය සහ ඔබතුමන්ගේ ආරාධනය. ඔව් ඇත්තම මේක විරුද්ධ ආරාධනයක් විදිහට මම කරන්න කැමතියි. මොකද මේ මාස 6ක කාල සීමාව තුළ මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය විතරක් නෙවෙයි තවත් විශේෂ සංවිධාන විශේෂ අංග ගොඩක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. විවිධ ප්‍රසංග ඊට පස්සේ ප්‍රදර්ශන ගොඩක්. ඉතින් හැමෝටම විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශන භූමියට එන්න ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන කුටිය නරඹන්න අපේ රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් යුතුයකම ඉටු කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට ඔබතුමන්ගේ වටිනා කාලය ලබා දුන්නාට අපට ගරු කොන්සල් ජෙනරල් තුමන් සඳහන් කර පරිදිම එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට පැමිණෙන්නේ වගේම අමතක කරන්නට එපා ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රදර්ශන කුටිය වෙත පැමිණලා මේ මනා ප්‍රදර්ශන කුටියට ඔබගේ දායකත්වයත් ලබා දෙන්න. Ayubowan, we are coming to you from the Sri Lankan pavilion of Expo 2020 Dubai. And joining with us now, Honorable Consul General of Sri Lanka to Dubai and Northern Emirates, Nalinda Wijeratna. Welcome, sir. Welcome. Ayubowan. Ayubowan. So, sir, a precious, epic moment for all of us, once in a lifetime opportunity. What are your initial feelings? I feel so happy because we've been working towards this moment for about more than 2 years together. It's it's a collective effort, in fact, because all the agencies, line agencies, ministries, and individuals, organizations, everybody work towards this moment today. That yesterday we had our grand opening of Expo, and today we had our national pavilion opening. So I'm so happy. Yes, absolutely. It is a very proud moment for all of us, and also being UAE residents for this memorable occasion. So if you could please tell us about the Sri Lankan pavilion and the theme. Yes, this is a very special pavilion, I would say, because this pavilion was built with the theme of water. Under the theme of water, the pavilion was designed by the students of University of Moratuwa. It's an award-winning pavilion. When we started and we confirmed our participation, the Expo organizers had a contest to select best themes. So our team from University of Moratuwa won the award for one of the best pavilions in Expo. So I think it's a very good thing that young talents were recognized very well. So that's how we came here. Yeah. Absolutely. UAE has always been a platform for innovation, technology, and bringing in youth talent and creativity. So this is one of the other example as well of bringing the youth into today's world and creating a better tomorrow.
connecting minds and creating the future. What are your thoughts on that, sir? This is very wonderful, very good theme, and we also have to align with their theme. So here in our pavilion, Sri Lanka pavilion, basically what we are focusing on promoting our tourism. It's not only tourism, so we need to promote our trade, investment, and electronic, our future, how we are going to perform in our future. So this is it's a very good platform that we can make use of to promote all the activities, and as a country, how we are going to face the future. And what are your views on how we can connect these two nations together to create opportunities? Yeah, it's not only connecting two nations, I would say, because this Expo 2020, what we know that more than 192 countries participating, and with some international organizations are participating in this huge exposition, and also they expect around 25 million visitors. So what I personally believe is not connecting two nations only, but it's connecting the world. So it's a big opportunity for us also to present our country to the world. Absolutely. 192 participating nations. It's a global village of opportunities, a celebration of traditions and culture, innovation, and youth and education programs. What are the key highlights that we have in our Sri Lankan pavilion for the next few months, sir? Yeah, during these 6 months, we have planned a number of events, some parallel events, trade promotion, investment promotional event, as well as cultural performance promotional events. In the pavilion, we will be having some crafts creation and activities like that, but my main focus outside the pavilion is promoting our economy, basically our trade and investment. So we have planned single country exhibition, Sri Lanka single country exhibition, to be held very in near future, and also one investment promotional seminar and one B2B meetings. And also I'm targeting another promotional event, planning another promotional event for Ceylon tea, because Ceylon tea is well known all over the world. So I believe it's a very good platform that we can promote Ceylon tea. And our National Day, this is our National Day, Sri Lankan National Day for Expo 2020. Our National Day falls in 3rd of January 2022. So on that day, we'll be having number of special cultural performance and business related events. Fantastic. So many key highlights for us to look forward to for the next 6 months. Thank you so much for joining us, Honorable Consul General Nalinda Wijeyaratne. Any final thoughts, and how can we welcome everyone to come and join us in the Sri Lankan Pavilion and Expo 2020? Yeah, I would like to extend an open invitation for all the Sri Lankans as well as the other nationals in the UAE and all over the world. When you visit Expo 2020, please come here, have a look this wonderful country and what we have to offer for all of you. And it's a wonderful experience. It will be a nice experience and with a lot of surprises. So please, I would like to invite all of you to visit us. Thank you. Thank you so much, sir, and all the best. 6 months, one visa for 192 countries, participating nations. So please visit Expo 2020 Dubai and make sure you pay a visit to our Sri Lankan pavilion. එක්ස්පෝ 2020 ඩුබයි ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භක දිනේ අවසානයේටයි ඔබ අප මෙලෙසින් සම්බන්ධ වන්නේ. ඉතින් අද දිනේ අපත් සමග රැඳී සිටි ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආරාධනා කරනවා ඉදිරි මාස 6ක් පුරාවටම එකතු වන්න අපත් සමගින් මේ එක්ස්පෝ 2020 ඩුබයි පිළිබඳව විස්තර කියන්නට ලක්නත් මමත් සූදානම්. සිටින ලක්නා. Sri Lankan pavilion is open, so is Expo 2020. 6 months of an adventure, once in a lifetime. So everybody, we will be here taking you through each milestone step by step from Laknada. So a warm welcome to you all. Please visit the Sri Lankan pavilion and please make the maximum of this amazing opportunity for all of us. රැඳී සිටින ලක්නදත් සමගින්. ආයුබෝවන්. Ayubowan.